Dear friends, welcome to A's American English. Take accent training book number 2. The video number is 6 in the part the difference between American English and British English. 6th video on the topic the difference between American English and British English, the vocabularies. Now we have come so far under the topic clothes, building, shop, house, people, car, sports and other activities. So in other in stationery and schools you are coming and finding out what are the difference of vocabulary between American English and British English. See, American English, a private school, private run school is called private school in American English. In British English you call it as public school. All the private schools run are called public schools in British English. The private schools are called private schools in American English. The government schools in American English you call it as public school run by government. That schools are called in American English public schools. But in British English you call it as state schools. In American English you say gum, to stick something, gum. In British English you call it as glue. American English you call gum and British English you call glue. Eraser, erasing something. In American English you call eraser. In British English you call rubber. In American English the subject math, you say math. In British English you say maths. Afternoon lunch is called hot lunch in American English. In British English you say school dinner. In American English you say open house. Open house means anybody can speak. Anybody can discuss, open house. In British English you say open day or open. In American English you say grading scheme. Grading scheme. In British English you say marking evening or marking scheme. You just waste your time wandering around. In American English you say it as fooling around, goofing off task, wasting the time. Wasting the time you say fooling around in American English, or goofing off or off task. In British English you say off task or mucking around. In British English you are saying mucking around. In American English you are saying fooling around. So my dear friends, say everybody together, private school, yes, public school. Public school, state school. Gum, glue. Eraser, rubber. Maths. Hot lunch, school dinner. Open house, open day or open. Grading scheme, marking scheme or evening scheme. Fooling around or goofing off or off task. So off task, mucking around. And coming here on this side. Neighbor. Neighbor in American English, N-E-I-G-H-B-O-R. B-O-R. In American English you say neighbor, B-O-U-R. N-E-I-G-H-B-O-U-R. In American English you are not feeling well, you say nauseated. Nauseated, I am nauseated. Nausea. Nausea means what? Some type of sickness. Nausea. Nauseated. In British English you say it as sick. In American English a holiday is called national holiday or federal holiday. In British English you say it is bank holiday. In American English the head of the teaching staff, you are calling him as principal, and in British English you call him as headmaster or head teacher. In American English, pants. In British English you call it as trousers. In American English, one-way ticket. You say, suppose you take a ticket from here to Mumbai or Chennai, you say one-way ticket in American English. In British English you say single ticket. In American English you say schedule or schedule. Schedule or schedule. In British English you say timetable. Something arranged according to order, it is called schedule or schedule. But in British English you call it as timetable. Santa Claus. Santa Claus. What do you mean by that? The Father Christmas is called as Father Christmas. And semester, 6 months examination. Class, isn't it? Okay. Semester, 6 months examination. In British English you call it as term. In American English, semester. In British English you call it as term.
Sneakers, you call it as trainers. So my dear friends, neighbor, neighbor. Nauseated, sick. National holiday or federal holiday, it's bank holiday. Principal, headmaster or head teacher. Pants, trousers. One-way ticket, single ticket. Schedule or schedule, timetable. Santa Claus, Father Christmas. Semester, term. Sneakers, trainers. So hope you are able to understand. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது வீடியோ நம்பர் 6க்கு வந்திருக்கிறோம். எந்த பிரிவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமெரிக்கன் ஆங்கிலத்துக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்துக்கும் உள்ள அந்த வார்த்தைகளினுடைய மாற்றங்கள் நாம் குழம்பி விடக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு இந்த ஸ்டேஷனரி அண்ட் ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ், தனியார் பள்ளிகளை அமெரிக்காவிலே ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் என்று சொல்வோம். தனியார் பள்ளிகளை பிரிட்டிஷ் அரசு நடத்தக்கூடிய அரசாங்கத்திலே தனியார் பள்ளிகளை பப்ளிக் ஸ்கூல் என்று சொல்கிறோம். இங்கே சென்னையிலையும் கூட பார்க்கலாம், இந்தியன் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ்னு இருக்குது. அந்த பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் என்றால் தனியார் நடத்தக்கூடிய பள்ளிகளை பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸும், தனியார் நடத்தக்கூடிய பள்ளிகளை அமெரிக்க இங்கிலீஷில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் என்றும் சொல்கிறோம். அரசாங்க பள்ளிகளை அமெரிக்க இங்கிலீஷில் பப்ளிக் ஸ்கூல் என்றும், அரசாங்க பள்ளிக்கூடங்களை பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஸ்டேட் ஸ்கூல் என்றும் சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷில் பசையை, ஒட்டும் பசையை கம் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை க்ளூ என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷில் அழிக்கக்கூடியதை ரேசர் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ரப்பர் என்று சொல்கிறோம். கணக்கு பாடத்தை அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் மேத் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை மேத்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஹாட் லஞ்ச், மதிய உணவை பள்ளியிலே சாப்பிடக்கூடிய உணவை ஹாட் லஞ்ச் என்றும், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ஸ்கூல் டின்னர் என்றும் சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷில் அனைவரும் பேசலாம், வாதிடலாம், பேசலாம் என்று சொல்லும் பொழுது ஓப்பன் ஹவுஸ் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை ஓப்பன் டே ஆர் ஓப்பன் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே மார்க்குகள், பரீட்சைகளை முடித்தவுடன் மார்க்கை கொடுக்கக்கூடிய அந்த திட்டத்தை கிரேடிங் ஸ்கீம் என்று சொல்கிறோம். இது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை மார்க்கிங் ஸ்கீம் அல்லது ஈவினிங் ஸ்கீம் என்று சொல்கிறோம். ஊதாரித்தனமாக நேரத்தை வீணாக்குவதை ஃபூலிங் அரவுண்ட் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க இங்கிலீஷில், அல்லது கூஃபிங் அரவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். கூஃபிங் ஆஃப், வேஸ்டிங் த டைம், நேரத்தை வீணாக்குவது. இது அமெரிக்க இங்கிலீஷில் மக்கிங் அரவுண்ட் என்று சொல்கிறோம், அல்லது ஆஃப் டாஸ்க் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ப்ரைவேட் ஸ்கூல், பப்ளிக் ஸ்கூல், பப்ளிக் ஸ்கூல், ஸ்டேட் ஸ்கூல். கம், க்ளூ. இரேசர், ரப்பர். மேத், மேத்ஸ். ஹாட் லஞ்ச், ஸ்கூல் டின்னர். ஓப்பன் ஹவுஸ், ஓப்பன் டே. கிரேடிங் ஸ்கீம், மார்க்கிங் ஸ்கீம். ஃபூலிங் அரவுண்ட், மக்கிங் அரவுண்ட் ஆர் கூஃபிங் அரவுண்ட். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரரை நெய்பர் என்று சொல்கிறோம். நெய்பருடைய ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள், NEIGH BOR என்று வருகிறது. இதே பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் NEIGH BOUR என்று வருகிறது. அமெரிக்க இங்கிலீஷில் உடல்நிலை சரியில்லை, உடல்நிலை சரியில்லாத போது நௌசீட்டட் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே, பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே சிக் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே தேசிய விடுமுறை நாட்களை நேஷனல் ஹாலிடே அல்லது ஃபெடரல் ஹாலிடே என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை பேங்க் ஹாலிடே, தேசிய விடுமுறையை பேங்க் ஹாலிடே என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே தலைமை ஆசிரியரை பிரின்சிபால் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் ஹெட் மாஸ்டர், தலைமை ஆசிரியர் அல்லது ஹெட் டீச்சர் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷில் கால் கணிக்கக்கூடிய அந்த கால் அணியை பேண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை ட்ரௌசர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் ஒரு வழி டிக்கெட் எடுக்கிறோம், அதை ஒன் வே டிக்கெட் என்று சொல்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அது சிங்கிள் டிக்கெட் என்று சொல்கிறீர்கள். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே அட்டவணை, என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஷெட்யூல் என்று சொல்கிறோம் அல்லது ஸ்கெட்யூல் என்று சொல்கிறோம். அதை பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் அதை டைம் டேபிள் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷில் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவை சாண்டா கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஃபாதர் கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷிலே 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய பரீட்சையை செமிஸ்டர் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை டேர்ம் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஸ்னீக்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம், ட்ரெயினர்ஸ் என்று பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே சொல்கிறோம். ஸோ நெய்பர், நெய்பர். நௌசீட்டட், சிக். நேஷனல் ஹாலிடே, ஃபெடரல் ஹாலிடே, பேங்க் ஹாலிடே. Principal, headmaster or head teacher. Pants, trousers. One-way ticket, single ticket. Schedule or schedule, it is timetable. Santa Claus, Father Christmas. Semester,
term, sneakers, trainers. ஸோ நண்பர்களே, இந்த vocabulary எல்லாம் அறிந்து கொண்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மேலும் சில வார்த்தைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.